আজকে এই সুইসাইড অ্যাওয়ারনেস উইক যে চলছে সেই বিষয়ে আমি দুটো একটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। প্রথমেই বলবো যে এইবারের থিম হচ্ছে আমাদের যে ক্রিয়েটিং হোপ থ্রু অ্যাকশন। সুতরাং আমাদের লোকজনের মধ্যে সুইসাইড নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং কিছু সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং তার জন্য আমরা এবার একটা ক্যাম্পেইন শুরু করেছি যে লেটস টক। সুতরাং আমাদের যা সুবিধে অসুবিধে বা যা চিন্তা যা টেনশন সেইগুলো আমরা সবার সাথে আলোচনা করব। সে আপনার সিনিয়র হোক, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার হোক, আপনার বন্ধু হোক, সবার সাথে আলোচনা করে আমরা সেটাকে সলিউশন করবার চেষ্টা করব, নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো না। আত্মহত্যা করার চেষ্টা আর কোনো রকম পানিশেবল অফেন্স নয়, অর্থাৎ একে আর অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। আমরা যখন সুইসাইড কথাটা শুনি আমাদের সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে। আমাদের মনে হয় যে এটা নিয়ে কি কথা বলা যায়, কিন্তু রিসার্চ বলছে যে যদি সেই ব্যক্তিদের সাথে তাদের সুইসাইডাল প্রবণতা এবং অ্যাকশনস এগুলো নিয়ে একটা কনভারসেশন করা যায় তাহলে তারা কিন্তু খুব রিলিফ ফিল করে এবং সম্ভবত তাদেরকে সেই পন্থা থেকে ফিরিয়েও আনা যেতে পারে। The theme, Creating Hope Through Action, is a strong call for action and a reminder that there's always an alternative to suicide. Through our actions, we can create hope and signal to those who are experiencing suicidal thoughts that we care for them, we are there for them, we will help and support them. No matter how big or small your action, it can make a difference and it will help to strengthen prevention of suicide and help those, encourage hope in those who are struggling on a daily basis. Hence, let us unite, join hands and help save lives which are so often lost to suicide. One of the most common myths that people have about suicide is that people who commit suicide generally do not give any warning signs. But let me tell you that that happens to be a myth. In fact, the fact is that most of the times people do give signs before they are about to commit suicide, and thus it might be really helpful to know what these signs are. Another very commonly held myth is that it is not a good idea to talk about suicide with the person who is at risk. Sometimes people even think it might inject the idea into their head, but that's not true. In fact, talking about it might help them to come out of it. Another commonly held idea is that people do it just to get attention. Again, most individuals who contemplate on committing suicide do talk about it. And if they talk about it with someone, it might be really helpful. Any individual who has committed suicide in the past, it is sometimes believed, the myth is that if they have done it in the past and they have been unsuccessful in doing so, it means that they are no longer at risk. Now that again is a myth. If they have had a previous attempt of suicide, that is a risk factor and not a protective factor. So it is a myth that if somebody is serious about suicide, they cannot prevent it. But the fact is that talking about it and getting the help and support at the right time can make a huge difference. It is also a myth that suicide is an act of weakness or cowardice, but the fact is that it is not an act of weakness, neither it is an act of seeking attention, but these individuals are in immense pain, might not be visible to others. Talking to somebody about suicide with existing mental health problems can implant the idea of suicide in their mind, but the fact is that talking about suicide can create a safe space for them to confide in. If somebody is experiencing overwhelming emotions, stress, or having thoughts and ideas about suicide, they should seek help and support from mental health professionals and caregivers who listen to you without any judgment and listen to you with compassion. So, keeping in mind this year's theme of World Suicide Prevention Day, which is creating hope through action, let us remind everybody that suicide is not the only option and there are alternatives, and through our actions we can encourage hope and strengthen prevention. When a person feels suicidal, it can come from different things: a sense of hopelessness, a sense of worthlessness, a sense of despair. So if you are someone or if you know someone who is going through such suffering, don't ever hesitate to seek professional help. Really listen to others, actively, genuinely listen, try to understand
or if you are not comfortable enough, seek professional help. This is a very important matter, and you are not alone. There are help, and we are ready to help. আমরা যদি দেখছি আমাদের বন্ধু বান্ধব বা কোনো কাছের আত্মীয় সেখানে তার মধ্যে কোনো সুইসাইডাল আইডিয়েশন তৈরি হয়েছে বা তার সাথে কথা বলার পর মনে হচ্ছে তার এই ধরনের কোনো টেন্ডেন্সি কাজ করছে, সেখানে অবশ্যই প্রফেশনাল হেল্প নেওয়ার জায়গাটাকে তাকে অ্যাভয়েড করা, যে গিয়ে প্রফেশনাল হেল্প নাও। আর ফার্স্ট এড হিসেবে যেটা বাড়িতে সব থেকে বেশি দরকার, তার কাছ থেকে শার্প অবজেক্ট, ছুরি, কাঁচি, ব্লেড এগুলোকে সরিয়ে ফেলা, বা কেউ হয়তো বাড়িতে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছেন সেইগুলোকে যথাসম্ভব তার থেকে দূরে রাখা। There can be many times when you think that suicide is the best option to solve the problem that you're facing. It's like a storm, and you might think that if you just end your life, that's how you end the storm. But trust me, it's not. It's really not. Every year, over 8 lakh people die from suicide. Understand the warning signs of suicide and seek help, and provide support to those people who think that suicide is the best option. Because as Nelson Mandela says, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time you fall. যারা ভালনারেবল কন্ডিশনে রয়েছেন, যেমন যাদের কোপিং ডেফিসিট, মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার, প্রি এক্সিস্টিং কোনো রয়েছে, এবং যাদের ক্রনিক স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের কাছে যোগাযোগ করানো। এছাড়া যারা নিজেদের থেকেই মনে করছে আর বাঁচার আশা নেই, একটু হেল্প দরকার, অন্ধকার লাগছে, সব কিছু ডিপ্রেস লাগছে, তাদের জন্য অনুরোধ, প্লিজ এগিয়ে আসুন, সাহায্য নিন, আমরা হাত বাড়িয়েই আছি। I know there's a lot of times in life that a lot of us feel so upset, so painful that we think that giving up is the only way out. And sometimes it's a very real option. You might just actually go through with it. But what's really sad is that what if it did not get worse? What if, okay, maybe it didn't get better, but what if it didn't get worse? There's so much you would take away from yourself. And also the people around you. And you may think that nobody cares, but what do people do? It is the utmost need of the hour to spread awareness about suicide, which is the 4th leading cause of death among 15 to 19-year-olds worldwide. Each and every individual of our society must give importance to and not turn down the voices expressing suicidal thought, intent, and helplessness. Acknowledging these individuals' pain, being supportive towards them, and motivating them to seek help is indispensable, and in turn will help us build a mentally healthier society. যে কোনো আত্মহত্যার ঘটনা আমাদের সামনে এলে সেটা আমাদের মধ্যেও বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তার মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া হলো যে সেই আত্মহত্যার ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করা বা তার চুলচেরা বিশ্লেষণ, সেটি কখনো সমাজ মাধ্যমে, কখনো নিজের চেনাশোনা গণ্ডির মধ্যে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়তেই আমরা ঘটনাটির ওভার সিম্পলিফিকেশন বা অতি সরলীকরণ করে ফেলি। নিশ্চয়ই এটার কারণে এটা হয়েছে, সেটা অনেক সময়তেই তাদের লিঙ্গ, তাদের বয়স এগুলোর ভিত্তিতেও আমরা করে থাকি। যে বিভিন্ন রকম মানসিক সমস্যার কারণেও অনেক সময় মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তার মধ্যে যেরকম ডিপ্রেশন বা বিভিন্ন মুড ডিসঅর্ডার আছে, তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মানসিক অবস্থা, বিভিন্ন কমান্ড হ্যালুসিনেশন, বিভিন্ন ধরনের অবসেশন, আবার কখনো কখনো নেশার বশবর্তী হয়েও মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বা বাধ্য হন। কোনো মানুষ কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নেন সেটা সেই মানুষটি ছাড়া অন্য কারোর পক্ষেই খুব পরিষ্কার করে বলাটা খুব মুশকিল। সেই কারণে যদি সম্ভব হয় কোনো একটি আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা আমরা যদি শুনতে পাই, জানতে পারি, তাহলে আমরা সেইটার থেকে, আলোচনা থেকে যদি নিজেদের বিরত রাখতে পারি, কারণ এই আলোচনাটা কোনোভাবেই আমাদের হেল্প করে না বা হেলদি নয়, কারণ এর মধ্যে অনেকটা জুড়ে থাকে। অনেক সময় ভিকটিম ব্লেমিং, মানে যিনি এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন তাকে আমরা দোষারোপ করতে শুরু করি। তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দোষারোপ, যেরকম তার পরিবারের কী দোষ ছিল, তার বাবা মার কী দোষ ছিল,
তার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যেখানেই ঘটনাটি ঘটেছে বা তাদের কিছু ওয়ার্ক প্লেস হতে পারে, মানে অফিসের কোনো ঘটনা, তো বিভিন্ন মানুষকে ঘিরে আমরা দোষারোপ করতে শুরু করি এবং এটার একটা রিস্ক আছে। যখনই আমরা এগুলো নিয়ে একটা নেগেটিভ আলোচনার মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলি, সেটা কখনো আমার বা কখনো অন্যের অন্য কোনো মানসিক কোনো ভালনারেবিলিটি থাকলে, কোনো প্রতিকূলতা থাকলে সেগুলোকে ট্রিগার করতে পারে। কখনো যদি আমরা এরকম আত্মহত্যার ঘটনার খবর পাই, তখন আমরা যদি নিজেদেরকে সেইটার পোস্টমর্টেমটা থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকে বিরত রেখে তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে সাপোর্ট দিতে পারি, সেটাই হয়তো আমাদের জন্য ঠিক কাজ হবে। It serves as a reminder that together we can make a difference in the lives of those that are struggling with mental health challenges. It helps by having open conversations and offering support and spreading knowledge about the available resources to those in need. So let us work together to create an environment where everyone feels valued, supported and cared for. On World Suicide Prevention Day, we gather here to say that every little life is precious in every possible way. In the darkest depths of despair, when hope seems far away, together we can make a change and bring a brighter day. In the shadows of the mind, where sadness often hides, will be the light that guides the lost in the depths where pain resides. For in this world so vast and wide, there's love on every side. Reach out your hand to help someone, be their source of pride. Let's break the stigma that surrounds this silence, painful fight, and lend an ear to those in need, offering them insight. For it's not a weakness to ask for help, to share your inner plight. It's a sign of strength to seek support, to find the will to fight. Together, we can build a world where mental health is embraced, where no one feels alone or lost in sorrow or disgrace. With empathy and understanding, we'll make this world a better place. And on this World Suicide Prevention Day, we'll shower love and grace. Let's spread awareness far and wide. Let love and hope persist. Every life that's saved today is precious, priceless gift. In unity, we stand as one. Our compassion will persist to cherish life, to save a soul on this day, and we must insist. আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কোপিং স্কিল শেখা যদি যায়, কি করে ডিস্ট্রেসকে টলারেট করা যায়, ফ্রাস্ট্রেশন টলারেট করা যায়, রেজিলিয়েন্স গড়ে তোলা যায়, যাতে দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া অবস্থা থেকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারি আমরা, সেই ব্যাপারে শেখা যায়। আর সেই অন্তিম চরম মুহূর্তে প্লিজ পরিজনদের কথা মনে করুন, প্রোজ অ্যান্ড কনস অ্যানালিসিস করে একটা রেশনাল ডিসিশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। প্যাসিভ থাকুন, চিন্তাটা আসছে কিন্তু পোস্টপন করুন, অটোমেটিক ফ্লোটিং ক্লাউডের মতো সেটি চলে যাবে। অলওয়েজ সাহায্যের জন্য আছি, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই
যখনই কোনো সুইসাইডাল থট নিয়ে বা সুইসাইডাল ইন্টেনশন নিয়ে আপনাদের সামনে কেউ এসে হাজির হবেন, আমাদের যেটা করতে হবে 3টে স্টেপসে সেটাকে দেখা দরকার। 1 নম্বর স্টেপ হলো লুক, মানে তার কি কি সমস্যা হচ্ছে, কি ধরনের চিন্তা ভাবনা চলছে, মনের মধ্যে কি ধরনের আবেগ তৈরি হচ্ছে, তার শরীরে কি কি অসুবিধা হচ্ছে, তার কি কি কনসার্ন এই মুহূর্তে কাজ করছে, সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা। 2 নম্বরটা হলো লিসেন, মানে যখন সে এগুলো বলছে তখন আমাদের কাছ থাকতে পুরোপুরিভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনা, সেটাকে কোনো ক্রস করা বা কাউন্টার করার চেষ্টা না করা, কোনো অ্যাডভাইস দেওয়ার চেষ্টা না করা। একটা অ্যাকনলেজমেন্ট অনেক সময় হেল্প করে যে আমি বোঝার চেষ্টা করছি তুমি যেটা বলছো, সত্যি এটা তোমার জন্য খুবই পেইনফুল একটা জায়গা, যে কারণে তুমি হয়তো এটা ভেবে ফেলছো। 3 নম্বর হচ্ছে লিঙ্ক। লিঙ্কের 3টে বিষয় থাকে। 1 নম্বর হচ্ছে তাকে বলা যে তুমি যা ভাবছো তার জন্য তুমি দায়ী নও, এটা একটা ভাবনা, একটা থট তৈরি হচ্ছে, তুমি নিজের থেকেই থটটা নিয়ে আসোনি, এটা চলে আসছে, তুমি আর তোমার থট কিন্তু আলাদা, এবং কোনো একটা কারণের জন্য এই থট তৈরি হচ্ছে এবং সেখান থেকে তুমি সাফার করছো। এই থটটার জন্য সাফারিং যে দায়ী সেটাকে হাইলাইট করা, এটা একটা লিঙ্ক। আরেকটা লিঙ্ক হচ্ছে এই মুহূর্তে তুমি কার সাথে কথা বলতে চাইবে, কার সাথে কথা বলতে তুমি কমফোর্টেবল ফিল করবে, সেটা একটা লিঙ্ক করে দেওয়া। 3 নম্বর হচ্ছে প্রফেশনালের সাথে লিঙ্ক করা, কোনো মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগ করানোর ব্যবস্থা করা বা সেটা দেখানো দরকার সেটা হাইলাইট করা। এই 3টে যদি আমরা করতে পারি, যেটাকে আমরা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড বলি, বাড়ির লোকেরা, বন্ধু বান্ধবরা, তারা এই নেসেসারি সাপোর্টটা যদি দিতে পারে, তাতে কিন্তু আমরা মানুষকে সাহায্য করতে পারি।